നമസ്കാരം എൻറ്റിയുടെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സാരഥിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ജസ്റ്റി. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉള്ളത് ഡോക്ടർ ആഷിഷ് സത്പതി ആണുള്ളത്. ഹീസ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഇൻ പീഡിയാട്രിക് നിയോണറ്റോളജിസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പം ഡോക്ടർ, വെൽക്കം ടു ദ ഷോ. താങ്ക് യു. അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും പ്രമോ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് കെയറിങ് ഓഫ് ന്യൂ ബോൺ ബേബിയാണ്. അതായത് ന്യൂ ബോൺ ബേബീനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യണം, അവർക്കുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തൊക്കെ ഫുഡാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്, ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ, അതായത് കെയറിങ് ഓഫ് ന്യൂ ബോൺ ബേബീന്റെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും മാന്യപ്രേക്ഷകർക്ക് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കാവുന്നതാണ്. അതായത് കോൾ നൗ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആ കാണുന്ന സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചാൽ മാത്രമാണ് സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് കണക്ട് ആവുന്നതും ഡോക്ടറായിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കാവുന്നതാണ്. ഡോക്ടർ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാം. നമ്മൾ പീഡിയാട്രിക് നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് അല്ലേ? അതായത് ഡോക്ടർ, യൂഷ്വലി വി ഓൾ ഹേർഡ് അബൌട്ട് പീഡിയാട്രിക്. സോ വാട്ട് ഈസ് നിയോണറ്റോളജി? Neonatology is basically the field of medical science that deals with the baby after delivery in the first 28 days of life. Okay. So we take care of all the babies, generally all preterm baby, even the normal care of the baby. You know, nowadays some lot of babies are there, they are delivered very premature. Yes. So we take care of premature babies also. So Okay. that generally by conventional definitions it deals with baby in first 28 days of life. ഓക്കെ. അപ്പം ആദ്യത്തെ 28 ദിവസം ആ ഒരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ബേബീസിന്റെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് ഡോക്ടർ. അതായത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പ്രീമെച്യൂർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, അതായത് 7 മാസത്തിൽ 6 മാസത്തിൽ 7 മാസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുന്നേക്ക് ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളെ തന്നെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടറാണ് നമ്മുടെ ഒപ്പമുള്ള ഡോക്ടർ ആശിഷ്. അപ്പൊ എന്തായാലും താഴെ കാണുന്ന നമ്പർക്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഡോക്ടർ, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സംശയം എന്ന് പറയുന്നത്, ടിൽ വാട്ട് ടൈം വി ക്യാൻ കോൾ എ ബേബി ആസ് ന്യൂ ബോൺ ബേബി? എത്ര ടൈം വരെയാണ് നമുക്കൊരു ബേബീനെ ന്യൂ ബോൺ ബേബി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത്? As I told you, conventionally all baby those who are after delivery in the first 28 days of life we call them a newborn. ഓക്കെ. അപ്പൊ 28 ദിവസം വരെയുള്ള ബേബീസിനെ, 28 ഡേയ്സ് വരെയുള്ള ബേബീസിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂ ബോൺ ബേബി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഫ്രം വാട്ട് ടൈം ഓൺവേർഡ്സ് വി ക്യാൻ ഗീവ് ബാത്ത് ടു ബേബി? കുളിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത് Generally all baby, even a full term normal delivery baby, they do not have a normal temperature control mechanism developed in first 12 hours of life. So that's why it is always advisable to give at the once the baby is stable, come out of the birth shock, then we can, after by 24 hours we can give proper baby bath. Okay. But after delivery, yes, we can clean the baby with the maternal blood, all these things which is covered with the baby, we can dry the baby. But there is no need of removing all the vernix, the white thing which is attached to the baby. There is no need of removing those things. Okay, normally we will wipe with clothes, wet clothes. Yeah, with warm towels. ഓക്കെ. അപ്പം നമുക്ക് ജനിച്ച കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതായത് വെറ്റ് ടിഷ്യൂ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ടോ വൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. വൺസ് കുട്ടി ഒന്ന് സ്റ്റേബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തൊട്ടിട്ട് ബാത്ത് തുടങ്ങാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ, another question is, when should we go for the first follow checkup for the baby after delivery? Now normally what happens in normal delivery is normal vaginal delivery, baby get discharging after 24 hours. So but few baby they develop complications like neonatal jaundice. So they develop yellow discoloration of the body. So for which we have to take consultation, because all neonatal jaundice are not dangerous. It is quite normal in all baby. Almost around 60 to 80% baby they do develop jaundice, and it has got some beneficial effect also. But as you know, anything more than a limit is excess become a problem. Yeah, exactly. So that's why we have to consult the doctors. If the baby is looking deeply yellow, then we should go to the doctors. ഓക്കെ. അപ്പം ഡോക്ടർ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ കൊച്ചുങ്ങൾക്കും ഒരു മഞ്ഞ കളറിൽ നമ്മൾ മഞ്ഞപ്പിത്തം കാണുന്ന പറയുന്നത്. പക്ഷെ അത് അത്ര വലിയ ഡേഞ്ചറസ് ആയ ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഏത് അസുഖമായാലും ഒരു ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡേഞ്ചറസ് ആവാം. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു മഞ്ഞ കളർ കാണുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചെക്കപ്പിന് വരണം. അതായത് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊച്ചിനൊരു മഞ്ഞ കളർ കാണുന്നത് യൂഷ്വലാണ്, ആരും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷേ അത് കൂടുതലായിട്ട് യെല്ലോ കളറോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തും അപകടമാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും
if the baby is showing like light deep yellow, then you have to consult the doctor. Doctor, okay. അപ്പം പ്രഷർക്ക് അത് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. Next question is, how should we take care of the umbilical cord and what to apply to the cord? So immediately after delivery, we just separate the baby from the mother with a umbilical cord clamp. And after that, we don't have to apply anything to the cord. Just we have to keep the cord dry, and it will fall off by around 7 to 10 days. Okay. So I have seen that some of the mothers are putting some type of powders to the umbilical cord. Is that good or it's not required? See, there is no evidence against that support of applying anything. Many people, they apply for the triple dye, the blue color thing they apply in the umbilicus. So those are of no use. So basically, as per international recommendation, just keep the umbilical cord dry and you don't have to apply anything, and it will fall off by itself. ഓക്കെ. അപ്പം ഡോക്ടർ പറയുന്നത് നമ്മൾ അംബിലിക്കൽ കോഡ്, അതായത് കൊച്ചിൻ്റെ വയറിൻ്റെ പൊക്കിൾ കൊടി പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പം ഈവൻ ഞാനായാലും കണ്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ അമ്മമാർ ഒരു തരം പൗഡർ ഇടും അതിൻ്റെ മുകളിൽ. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് മെഡിക്കൽ ഒരു റിസർച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് അനുസരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. Automatically after 10 days, right, doctor? 7 to 10 days the 7 to 10 generally it fall down. But if you are getting any pus like discharge from the umbilical cord, or you are seeing that any bleeding from the cord, and if it is not, it is very foul swelling, then we have to consult doctor. ഓക്കെ. അപ്പം ഡോക്ടർ പറയുന്നത് നോർമലി കേസസിൽ ഒരു 7 to 10 7 to 10 ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അംബിലിക്കൽ കോഡ് വീഴും പോകുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇൻ കേസ് ഇനി ചില കുട്ടികളിൽ ഈ പൊക്കിൾക്കടിയുടെ മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും പസ് വരും, എന്തെങ്കിലും ബ്ലഡ് വരുമോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ വേറിട്ട് കാണുവാണെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് നോർമലായ ഒരു കേസല്ല. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അത് അത്ര കണ്ടുവരുന്നില്ല, എന്നാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ നോർമൽ കേസസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പൗഡർ ഇടുക അങ്ങനത്തെ ഒന്നും വേണ്ട എന്നാണ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി പറയുന്നത്. Just leave it dry. Okay. But next നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്, when should we start the breastfeeding? Time for starting the so immediately after delivery we should start breastfeeding as early as possible, so preferably within first half an hour to 1 hour, because during that time babies are very active, because if you are missing that time, then after that baby went into a very deep sleep. So if we are missing that time, then definitely we will have a lot of problem in breastfeeding. So baby should be put on breast in as early as possible within 1 hour of life. Okay, so it is right after the delivery? Yeah. 1.5. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജനിച്ച ഉടനെ തന്നെ ഒരു 1.5 1.5 മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ കൊച്ചി ഒരു വലിയൊരു ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പ്, അതായത് വലിയൊരു ഉറക്കത്തിലേക്ക് പോവും. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നിലുള്ള ആ ടൈം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഡോക്ടർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കാം. അതായത് ന്യൂ ബോൺ ബേബീനെ കുറിച്ചിട്ട് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ ഈവൻ ഫീഡിങ്ങോ എന്ത് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യം സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡോക്ടർ, ഹൗ വിൽ എ മദർ നോ ഷീ ഹാവ് അഡിക്വേറ്റ് breast milk production? So there is two way of knowing. So one is we have to see the short term or the daily watch, and second we can see whether in long term whether my baby is getting adequate milk or not. But as a short term things, and mother has to see whether baby is passing at least 6 to 8 diapers urine in 24 hours. If baby is passing minimum 6 to 8 urine in 24 hours, that indicates the adequacy of breastfeeding. So baby mother don't have to worry about whether my baby is getting adequate milk or not. So just continue feeding. If the baby is passing at least 6 to 8 diapers, then it is absolutely fine. Okay. ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് 6 to 7, അതായത് 6 to 7 തവണ ഒരു കൊച്ചി 24 hours അല്ലേ, വിത്തിൻ 24 hours ഡയപ്പർ മാറ്റുന്നത്, അതായത് മൂത്രം ഒഴിച്ച് ഡയപ്പർ മാറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇറ്റ്സ് നോർമൽ ആണ്. അതായത് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. പക്ഷെ അതിന് കുറയുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിക്രീസസ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് 2 or 3 times. Yeah, so then we have to consult, because whether there is any feeding difficulty, because in major times almost 70 to 80% cases the lactational failure or the low milk productions is more of a psychological than a objective things. So we have to consult the doctors regarding those things.
But if baby is passing at least 6 to 8 urine, we are quite comfortable that baby is getting adequate milk. ഓക്കെ, അപ്പം 6 to 7 വരെയാണെങ്കിൽ അഡ്യൂക്കേറ്റ്, അതായത് കൊച്ചിനുള്ള പാല് കൊച്ചിന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം അത് കുറയുവാണെങ്കിൽ, അതായത് 6 to 7 കുറയുവാണെങ്കിൽ, അതായത് കൊച്ചിൻ ഡയപ്പർ മാറ്റുന്നത് കുറയുവാണെങ്കിൽ 24 hours ഉള്ളിൽ ഡോക്ടറെ ഒന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടുപോയി, ഡോക്ടർ ആശിഷ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അൽ റാഹ ഹോസ്പിറ്റൽ അബുദാബിയിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ നമ്പർ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൻ്റെ അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പം ഡോക്ടർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്, വാട്ട് ആർ ദി അതർ ഫീഡിങ് ക്യാൻ ഗിവൻ ടു ബേബി ലൈക്ക് വാട്ടർ? Yeah, so all baby after delivery in the first 6 months we should continue only exclusive breastfeeding. Okay. And even in hot summer also baby do not require a drop of water. So just continue only breastfeeding about 2 to 3 hourly, and first 6 months only exclusive breastfeeding. Okay, after 6 months we can, we can start by end of 5 months we can start giving the other weaning food, and okay, we can say the juice or all these things we can start after about end of 5 to 6 months. Okay. But first 6 months only exclusive breastfeeding. Okay, ഡോക്ടർ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത്, അതായത് ആദ്യത്തെ 6 മാസം ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഈവൻ ചൂടുകാല ആണെങ്കിൽ പോലും ഏത് കാലത്തായാലും ആദ്യത്തെ 6 മാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ശേഷം വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ജ്യൂസോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് നമ്മളെ പാനീയങ്ങൾ, അതായത് പ്യൂർ വാട്ടറോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആഫ്റ്റർ 6 months നമുക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ടിൽ 6 months കൊച്ചിൻ്റെ 6 മാസം വരെ കുഞ്ഞിന് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് മാത്രം കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഡോക്ടർ, സോ വാട്ട് ആർ ദി അതർ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ലൈക്ക് Cerelac? We can use after around completed 5 months we can start with the home based the normal food we can people prepare at the home based weaning food, and we can start with the mashed banana, we can start with the smash and the boiled papaya. Okay. And gradually we can start increasing the number of times we will be giving the weaning food. We can increase after about 5 to 6 months. ഓക്കെ. അപ്പം ഒരു 5-6 മാസത്തിന് ശേഷം ഇങ്ങനത്തെ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് കൊടുക്കാമെന്ന്, അതായത് വീട്ടിൽ വെക്കുന്ന ഫുഡ് ഐറ്റംസ് കൊച്ചിന് കഴിക്കാൻ പാകത്തിലാക്കിയിട്ട് കൊച്ചിന് കൊടുക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഈ വെള്ളം, അതായത് 6 മാസം വരെ കൊച്ചിന് പ്യുവർലി ഡോക്ടർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് മാത്രമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം വാട്ടറിലേക്കും അതുപോലത്തെ ഉള്ള ഡ്രിങ്ക്സ് ഫീഡിങ് ഐറ്റംസിലേക്ക് കടന്നാൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഡോക്ടർ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ്, വാട്ട് മെഡിക്കേഷൻസ് ഗിവൻ ടു മൈ ബേബി? Routinely a baby which are exclusive breastfeeding, as we are talking about the normal newborn, so all baby they do not require any special medications, and they, as per the latest guideline, we only advise but to take only vitamin D, that is around 400 units per day. That is the only medications may be required after delivery. Vitamin D. Okay, vitamin D ആണ് കൊച്ചിനെ കൊടുക്കേണ്ട മെഡിക്കേഷൻ എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഡൗട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത്. അതായത് ഒരു കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചിലപ്പം നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൊച്ചി ചിലപ്പോൾ മുട്ടിൽ അഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ, ചിലപ്പോൾ നടക്കാൻ ശ്രമിക്കും, വേറെ കൊച്ചി ചിലപ്പോൾ നടന്നു തുടങ്ങണം. അപ്പം പലരും പല വളർച്ചയായിരിക്കും ഒരു കൊച്ചിനുണ്ടാവുക. അതായത് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം അപ്പം നമ്മുടെ കൊച്ചി ഒരു 6ാമത്തെ 7ാമത്തെ മാസത്തിൽ ചിലപ്പോൾ മുട്ടും ുണ്ടാവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ചില കൊച്ചുങ്ങൾ 3 മാസം തൊട്ട് ഇരുന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. മീൻസ് നമ്മൾ ഇരുത്തി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റായ അതിന്റെ റുട്ടീൻ അറിയില്ല. അതായത് എത്ര മാസം തൊട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇരുത്താൻ പറ്റുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ വളർച്ചയാണ് ഒരു കൊച്ചിന് വരേണ്ടതെന്നാണ് നമുക്ക് ഒട്ടുമിക്ക ഭൂരിഭാഗത്തിലുള്ള എല്ലാ അമ്മമാർക്കുള്ള ഒരു ഡൗട്ട്. അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഹൗ ദ ബേബി എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ഗ്രോ വിത്തിൻ 1 year? So generally what happens after delivery, you will see that all baby almost they lose some amount of weight. They lose about 10% of the birth weight, and they will regain their birth weight again on about 10 to 14 days of life. And subsequently in the first 3 months they gain about 30 grams per day, and in first next 3 months 20 grams per day. So they grow in such a way that they double their birth weight by about 5 months, and they triple their birth weight by end of 1 year. So we expect the baby to be about roughly 10 kg at about at the age of 1 year. Okay, അപ്പം 10 കിലോ, അതായത് കൊച്ചിന് 1 വയസ്സുള്ളപ്പം മിനിമം 10 കിലോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോർമൽ, റൈറ്റ്? 30 grams per day. 30 grams per day വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം എന്തായാലും ഇതുവരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്തായാലും ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയാണ്. ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം. The
economic awakening of India. Now is the right time to invest in India in equities and mutual funds. Call Burjeel today and set your investment plans in motion. Invest in India through Burjeel Geojit and profit from our experience and expertise. Call Burjeel Geojit at 0435555900 and ride the Sensex wave. Burjeel Geojit Securities, your trusted partner in wealth creation. Has flying always been your passion? Make your pilot dreams come true at Amarillo Aviation, Palm Beach, South Florida. Our professional FAA certified instructors provide training in the latest Diamond aircrafts used by major airlines and the U.S. Air Force for training cadets. These FAA issued licenses are the most sought after in the world. If you are over the age of 17 and want to conquer the skies, head on over to our website at www.amaroaviation.com. For more information, contact in Dubai 050-8655-827. Kohinoor Gems, well of natural gems. Our renowned gem consultant, R. Babu Narendra. For more details, contact 0435 84484 050 910 9360. Kohinoor Gems, Dubai, UAE. www.babunarendra.com. Get fabulous summer offer from Belhassa Car Rental. Book online www.belhassacarrental.com. Book your car from Belhassa and make summer cool. കേരളം കളിക്കുന്നു UAE. Lenovo Pro Kerala League. 14 ജില്ലകൾ, 14 ടീമുകൾ, 160 കളിക്കാർ. ആവേശം തുളുമ്പട്ടെ. For more details, log on to prokerala.ae. Lenovo presents Pro Kerala League. Media partners NTV, Hit FM, Gulf Madhimam. Let's play Kiddalan Cricket, a beyond black event. ജനപ്രീതിയും കലാമൂല്യവും അംഗീകാരങ്ങളും നേടിയ പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സു കീഴടക്കിയ ക്ലാസിക് ചിത്രങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക്. ശനി മുതൽ വ്യാഴം വരെ ഉച്ചയ്ക്ക് 3:20 മുതൽ നിങ്ങളുടെ NTVയിൽ. വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്തത് ന്യൂ ബോൺ ബേബിയുടെ കെയറിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്തത് നമ്മൾ ഈ അംബ്ലിക്കൽ കോഡിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും ഏതൊക്കെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടും എന്തൊക്കെ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഫീഡിങ് ഐറ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ 6 months അല്ലെങ്കിൽ ഏതുവരെയാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കൊല്ലം ആവുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൊച്ചിനെ എത്ര വെയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം കൊച്ചു വളരണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോർമലി ഡോക്ടർ, അതായത് ഈ പീഡിയാട്രിക് ഈ ഒരു ഡോക്ടർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന നോർമൽ കേസസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഈ പാരന്റ്സ് വരുന്നത് എന്നാണ്. നോർമൽ കേസസ് ആണ് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നോർമൽ വരുന്നത് spitting of milk, right, doctor? Normally parents will consult you for. So commonly the parents come with complaint that whenever a baby after feeding, so he's bringing out some amount of milk. So it is a quite common things we see in our OPD practice. And the answer to that, the particular problem is that what happens during the feeding, when the baby suppose attachment is not proper, with the latching is not proper with the breast, then in that scenario baby suck out lot of airs. So when after the feeding we'll keep the baby in the bed, what happened that time the air will try to come out, and during that time it will bring the milk also. So I will suggest to just go for a proper burping of the baby. So and that will sort out your issue. But very rarely it happens the spitting is so excessive that it is causing each time it is coming out from the nose and baby is getting some pneumonia attack. Then we have to consult the doctor because whether baby is suffering from some gastroesophageal reflux disease. But commonly it is more of that we call that is a regurgitation. We do not call it vomiting. So that can be solved with the proper burping technique.
ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു കോൾ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഹലോ ഹലോ, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. ആരാണ്? Good afternoon. My name is Riya. റിയ. ഓക്കെ, ചോദിച്ചോളൂ. Okay, doctor. Actually, my baby, she is now 3 months plus, and after her second month vaccination, she was diagnosed with eczema. Okay. So we had consulted the doctor, and he gave her an ointment called Locoid to be applied on the areas where it is dead. So then it's growing, but then it's again coming back. So we told we can use it 5 days continuous and then stop for 5 days and then continue again for 5 days. So I just wanted to know, is this going to be like there for long, or will this Locoid cure it, or is it just like a suppression kind of thing? Now, as you are saying that he is diagnosed with atopic dermatitis, so basically it is an allergic disorder, and if we will see it has got some genetic relations also. So I will suggest to what the doctor has advised is absolutely right, and just continue with your advice, and and regularly you visit your dermatologist who have advised for the medications, and definitely it is going to recur again and again, but we have to keep it under control. Okay, so it will come again anyway. Yeah, but it is a recurrence thing. It is not that once time it is over, then subsequently it will not come, because it is more of an allergic thing, and we have to see whether baby is particularly allergic to any particular, whether it is a food or something that we don't know, but that we have to investigate. So I would consult you to just suggest to meet your doctors to find out the cause exactly, whether it is atopic dermatitis or we are dealing with some particular allergy things. If it is particular allergy things and we can find out that, definitely it can be eliminated completely. Okay. So it should be due to some new item that we have introduced. Yeah, that's we have to go through the detailed history, whether any new things we have applied after that baby has developed that rash, or it is related to some food, because as I am expecting the baby is 3 months old now, so I am not expecting baby to be on weaning food and all these things. The baby must be on breastfeeding, and with that, and baby developed that allergic rash in the right now, so it's most likely of atopic dermatitis, and it is got, as I told you, it has got some genetic background also. So it's whether your family history is having some similar histories there in the history, or maybe anybody suffering from bronchial asthma, all these things we have to find out. So we have to just stick to the doctors what advice. Okay. Thank you. ഓക്കെ, താങ്ക് യു റിയ. അപ്പം നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കൊച്ചുങ്ങളെ ഈ പാല് കുടിക്കുമ്പോൾ തുപ്പിക്കളയുന്ന ഒരു കാര്യം, സ്പിറ്റിംഗ് ഓഫ് മിൽക്ക് ആയിരുന്നു നമ്മളിപ്പം കോളിന് മുന്നേ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ഈ എയർ കാരണമാണ് ഈ കൊച്ചുങ്ങളെ ഇങ്ങനെ സ്പിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ സ്പിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ it will come through the nose if it increases, right? Yeah, the spitting of always, because when his baby is spitting the milk, sometimes it can happen that regularly it is coming from the nose, and with that baby can aspirate into the lungs. Okay, so if it is quite problematic, then we have to just consult the doctor regarding find out the solutions. Okay, അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്പിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അതായത് കൊച്ചിങ്ങനെ മിൽക്കൊക്കെ തിരിച്ച് തുപ്പുന്ന സമയത്ത് മൂക്കിൽ കൂടെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഡോക്ടറിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ എയർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കൊച്ചു സ്പിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോർമലി എല്ലാ പാരൻസും സഫർ ചെയ്യുന്നതും, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പാരൻസിനും ഒരു എന്താണ്, കുറച്ച് മദറിനും ഉറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ കൊച്ചാണെങ്കിൽ അതായത് ജനിച്ച കൊച്ച് രാത്രി മൊത്തം കരഞ്ഞിട്ട് രാവിലെ ഉറങ്ങുന്ന സ്വഭാവമുണ്ട്. അതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ജനിച്ച കൊച്ചുങ്ങൾക്കും ഉള്ളതാണ് ഒരു കേസ്. അതായത് ഡോക്ടർ വി ആർ സെയിങ് നോർമലി ഓൾ ന്യൂ ബോൺ ബേബീസ് will cry in the night and sleep in the morning, right? So this is one of the very common thing actually we face, that immediately after delivery mother complain when we go for the round in the next day. It's quite common that mother complain that doctors, my baby is completely sleeping whole day and but he is crying and in whole night. So what the main thing, the issue we have to understand how is the baby's normal brain circadian rhythm before delivery. If we'll ask the majority of the mother, so I have seen that majority of the mother, they feel the fetal movement before delivery. It is more in evening and the night times. So babies are more active in night. So that's why, and as the baby delivered and comes to a definitely totally different outer world, so it takes some time to adapt. So in first 2 to 3 weeks, it's quite common that baby, the same way the baby was active more in night, so baby cry more in night and baby sleeps more in day.
So it is not an abnormal thing. So it is quite common thing we say, but we have to just in that scenario, yearly parents are very worried whether baby suffering from some colic or maybe having pain abdomen. So generally we deal with the basically we treat the parents' anxiety. So there is nothing with the baby. Baby is absolutely fine. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് നോർമൽ ഒരു കേസാണ്. കാരണം ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പല പേരൻസും വന്നിട്ട് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്. അതായത് പിറ്റേ ദിവസം റൗണ്ടിന് പോകുമ്പോൾ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പറയുന്ന ഒരു മെയിൻ കാര്യമാണ്, അതായത് രാത്രി കൊച്ചു കരഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ഞ് രാവിലെയാണ് ഉറങ്ങുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് പലരും പേടിച്ചിട്ടാണ്, എന്തെങ്കിലും അസുഖമാണോ കുട്ടിക്ക് എന്ന് പേടിച്ചിട്ടാണ് ഡോക്ടറെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത്. അതായത് എന്തെങ്കിലും പെയിനോ കൊച്ചിന് എന്തെങ്കിലും വയറിൽ പെയിൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പലരും ചോദിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിന് ശരിയായ കാര്യം ഡോക്ടർ പറയുന്നത് നോർമലി നമ്മൾ, അതായത് ഈ അമ്മ ഗർഭിണിയായി ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് രാത്രി തന്നെയാണ് കൊച്ചുങ്ങൾ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നത്. ഇൻ ദ നൈറ്റ് they will be more active. അത് അപ്പോൾ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും. Yeah, but I would like to just add one point here. Sure. So what about by around 3 to 4 months, genuinely few baby they develop a colic. And if it is really worrisome, baby is getting a lot of excessive cry, baby is dragging all the thigh into the abdomen, these are the signs where we can say baby is having a colic. So in that scenario you have to consult the doctors, but otherwise in majority of the cases, as I told, it is a quite normal phenomena of normal brain circadian rhythm that changes after delivery. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നോർമലാണ്. അതായത് നോർമലായിട്ട് ആക്റ്റീവായ ബേബീസ് ഇപ്പോൾ ഗർഭം ധരിച്ച നമ്മൾ, അതായത് ഈ ഒരു മദർ ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്ന സമയത്തും രാത്രി തന്നെയാണ് കൊച്ചു ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് മോർണിംഗ് സൈലന്റ് ആയിരിക്കും. അത് തന്നെയാണ് ജനിച്ച ശേഷവും ഉണ്ടാകുന്നത്. അതായത് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും രാത്രി കൊച്ചു ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും, മോർണിംഗ് കൊച്ചു ഉറങ്ങും. അത് നോർമൽ കേസാണെന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ 2 to 3 months കൊച്ചു അടുപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കരയുവാണെങ്കിൽ, അതായത് നമുക്ക് നോർമൽ കേസിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് കരയുവാണെങ്കിൽ കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം. അതായത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പെയിനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കേസ് കാരണമാണോ കൊച്ചു കരയുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടി ഓവറായിട്ട്, അതായത് സാധാരണ അല്ലാത്ത തരത്തിലെ വേറൊരു തരത്തിലാണ്, അതായത് കൂടുതൽ ഇന്റൻസീവായിട്ട് കൊച്ചു കരയുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നോർമലി നമ്മുടെ പാരൻസ് കാണുന്ന ഒന്നാണ്. ഒന്ന് നമ്മുടെ സ്പിറ്റിംഗ് ഓഫ് ദി മിൽക്കും, പിന്നെ ഈ കൊച്ചുങ്ങൾ രാത്രി കരഞ്ഞിട്ട് രാവിലെ ഉറങ്ങുന്ന കേസ്. പിന്നെതർ വരുന്നത് ലൂസി ടൂൾസ്, അതായത് കൊച്ചിന്റെ മലം, അതായത് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റൂൾസ് വരുന്നത്. Yeah, this is also one of the things actually we commonly encounter in our OPD practice. Generally mother come with a complaint that my baby is having about 5 to 6 times a loose stool every day. But again in this scenario it is a quite normal phenomena. The baby who is on exclusive breastfeeding, so they will have a loose stool. We do not call it a diarrhea or the excessive loose motion. So it is a loose stool they can pass about 10 to 12 times in a day. It is quite normal. And in that time, if suppose we have to see whether, if suppose mother is complaining a baby is having a lot of loose stool, then we have to see whether baby is passing adequate urine or not. So it is not possible for a baby who is having excessive diarrhea and having a adequate urine output, a baby passing around 8 to 9 times urine and the baby is passing same 5 to 6 times loose stool with the exclusive breastfeeding. So absolutely this is a normal phenomena. So again we have to just counsel the parents regarding the we have to reassure the parents about that it is a normal phenomena. But yes, a baby who is on exclusive formula milk, so and baby is passing a lot of loose stool, because we expect the baby to be little bit constipated or hard stool in a baby who is on formula. But if baby is passing a lot of loose stool, then we have to investigate whether baby is having some problem. ഓക്കെ. അപ്പം ലൂസ് സ്റ്റൂൾസിന്റെ കാര്യം ഡോക്ടർ പറയുന്നത് നോർമലി പാരൻസ് വരുമ്പം പാരൻസ് പറയും ഇത്ര, അതായത് 5 to 6 ടൈം വരെ ഒരു ദിവസം കൊച്ചു ഇതുപോലെ ലൂസ് സ്റ്റൂൾസ് ആവുന്നു. അപ്പം ഡോക്ടർ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ 5 to 6 വരെ ലൂസായി സ്റ്റൂൾസ് വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. അതിനോടൊപ്പം യൂറിനും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, യൂറിനും ഈ ഒരു തരത്തിലെ റേഷ്യോയിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. If the urine is not coming, because we expect a baby who is having excessive diarrhea to have a baby will be dehydrated, and with dehydration baby's urine output should go down. Okay, but if baby is passing adequate urine and baby is passing around 5 to 6 or 7 times loose stool in a day, that is absolutely normal. And baby is gaining weight, so it is not that it is the one time baby is having, and baby is gaining weight very properly, so that indicates it is absolutely normal stool pattern for the. Okay, അപ്പം ഇതുപോലെ ലൂസി സ്റ്റൂൾസിന്റെ ഒപ്പം കൊച്ചിന് മൂത്രവും പോകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നിട്ടും കൊച്ചിന് നല്ല വെയിറ്റ് ഒക്കെ ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, കൊച്ചിന് വെയിറ്റ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ഇത് ഡയറി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചിന് ലൂസ് മോഷൻ അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങളാണോ എന്ന് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇതൊക്കെ നോർമലാണ്. പക്ഷെ ഓവറായിട്ട് വരും, അതുപോലെ തന്നെ മൂത്രം വരാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യെസ് ഒന്ന് ഡോക്ടറെ കാണിക്കേണ്ടി വരും. അല്ലാതെ കുഴപ്പമില്ല, നോർമൽ കേസസ് ആണ്
ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറിയോ അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും രോഗമാണെന്ന് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലാന്ന് നോർമൽ കേസസ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. കൊച്ചിന് വെയിറ്റ് കൂടുന്നുണ്ടോയെന്നും ശ്രദ്ധിക്കണം. വെയിറ്റ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് നോർമൽ കേസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് നേസൽ ബ്ലോക്ക് ആണ്, അതായത് മൂക്ക്. Yeah, this is also again then that immediately what happened after delivery, as you know, the baby is before delivery is inside the uterus in a very warm environment, and when the baby came out, so it's totally completely exposed to a outer environment with a lot of you can say dust and humidity, all these things. So initially in first 2 to 3 days baby sneeze a lot, so it is quite again normal phenomena. And some baby they develop a mild watery discharge from the nose, that is also absolutely normal, I do not require any treatment. And subsequently if the baby will see that baby is having a difficulty in feeding because of nasal block, so how generally we assess that baby, generally what happens, baby don't know how to take breathing through the mouth. Okay, so babies are obligatory nasal breather. So if baby is having a problem in difficulty in feeding, so then definitely we have to see that baby is having a nasal block and whether you need to treat that. ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം പറയുന്നത് നേസൽ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി കൊച്ചു വയറിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ നേസൽ ബ്ലോക്ക് വരാനുള്ള കാരണം പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തുള്ള ഡസ്റ്റും പൊല്യൂഷനും കാരണമാണ് നേസൽ ബ്ലോക്ക് വരുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തീർച്ചയായും പറഞ്ഞുതരാം. ഒരു ചെറിയ ഇടവേള. Time to invest in India in equities and mutual funds. Call Burjeel today and set your investment plans in motion. Invest in India through Burjeel Geojit and profit from our experience and expertise. Call Burjeel Geojit at 0435555900 and ride the Sensex wave. Burjeel Geojit Securities, your trusted partner in wealth creation. Has flying always been your passion? Make your pilot dreams come true at Amarillo Aviation in Palm Beach, South Florida. Our professional FAA certified instructors provide training in the latest Diamond aircraft used by major airlines and the U.S. Air Force for training cadets. These FAA issued licenses are the most sought after in the world. If you are over the age of 17 and want to conquer the skies, head on over to our website at www.amarilloaviation.com. For more information, contact in Dubai 05086555827. വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കൊച്ചിൻ്റെ മൂക്കടവിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു. അപ്പം മൂക്കടയുന്നത് നോർമൽ കേസാണ് പറയുന്നത്. അതായത് കൊച്ചു വയറ്റിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കൊച്ചിന് നോർമലായിട്ടാണ് വയറ്റിലുള്ളത്. അതിനുശേഷം പുറത്തേക്ക് ആഫ്റ്റർ ഡെലിവറി പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ പുറത്തുള്ള ഡസ്റ്റും പൊല്യൂഷനും കാരണം കൊച്ചിന് ചെറിയൊരു ബ്ലോക്ക്, അതായത് ചെറിയൊരു ജലദോഷം വരും, ചിലപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് മൂക്കുന്ന് വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് നോർമൽ കേസസ് ആണ്. ഇനി ഇൻ കേസ് കൊച്ചു ഇനിയിപ്പം ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് കൊച്ചിന് എന്തായാലും വായയിൽ കൂടെ ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, മൂക്കിൽ കൂടെ തന്നെ ശ്വാസം എടുക്കണം. ആ മൂക്കിൽ കൂടെ ശ്വാസം എടുക്കാൻ നേസൽ ബ്ലോക്ക് കാരണം ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യെസ് ഡോക്ടറെ ആ സമയത്ത് കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡ്രോപ്സ് എന്തെങ്കിലും തരുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നോർമലായിട്ട് കേസസ് 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ മാറുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു എൻവിറോൺമെന്റ് ചേഞ്ചിന് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കേസാണ്. അതിൽ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ്, അതായത് സ്പിറ്റിംഗ് ഓഫ് മിൽക്കും, പിന്നെ രാത്രി കരയുന്ന കേസും, അതുപോലെ തന്നെ ലൂസ് ടൂൾസും, അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു നേസൽ ബ്ലോക്കുമാണ് നോർമലായി വരുന്ന ന്യൂബോൺ ബേബിക്ക് വരുന്ന കേസസ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഡോക്ടർ, another question is the most relevant questions. How frequently should we visit the doctor? Yeah, so generally what happened after delivery, when baby grow over a period of time, so we assess the development of the baby in 4 fields. So the one is gross motor, one is fine motor, another one is language, and another fourth one is the social development. So we have to assess all this development of the baby, whether baby is developing normally or not, baby is growing, the weight gain is adequate or not. So ideally yet we have to, every month we have to record the baby's head circumference, weight and the length, and we have to plot in the baby's graph to see whether baby is growing adequately or not. So if it is practically not possible to go every month, then at least we should have we can coincide with the vaccination timing in initial part. So as you know, in the UAE we are going for vaccination at 2 months, 4 months and 6 months.
So we should have an assessment during that time, and subsequently every 3 months we can continue up to 1 year, and subsequently depending upon if the baby is absolutely doing well, then we can go with every 6 months, and subsequently after 2 to 3 years, every once a year. ഓക്കെ, ഡോക്ടർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിവതും എല്ലാ മാസവും അസസ്മെന്റ് നടത്താം. അതായത് കൊച്ചിന്റെ വെയിറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ കൊച്ചിന്റെ ഫീറ്റ് എത്രത്തോളം വളർന്നുള്ളത് അസസ്മെന്റ് എല്ലാ മാസവും നടത്താൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലതാണെന്ന് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. ഇനി അതിന് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ വാക്സിനേഷന്റെ സമയത്ത് ഡോക്ടർ ഈ പറഞ്ഞ അസസ്മെന്റ് നടത്താവുന്നതാണ്. ലേറ്റർ ഓൺ, അതായത് 3 മാസം കൂടുമ്പോൾ. ലേറ്റർ ഓൺ ഇത് 6 മാസത്തേക്കും, പിന്നെ കുട്ടി പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ 1 കൊല്ലത്തിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ്. പക്ഷെ ഡോക്ടർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ മാസവും ഒന്ന് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു അസസ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായൊരു ഗ്രാഫ് കിട്ടും. കൊച്ചി എങ്ങനെയാണ് വളരുന്നത്, വളർച്ചയിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാ മാസവും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലതാണ്. ഇൻ കേസ് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ വാക്സിനേഷന്റെ സമയത്തെങ്കിലും അസസ്മെന്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. അപ്പം എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം Doctor, thank you so much for giving your valuable time to NTV for Saturday. അപ്പം ഡോക്ടർ ആശിഷ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഡോക്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അൽ റഹ ഹോസ്പിറ്റൽ അബുദാബിയിലാണ്. നമ്പർ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, അവസാനം പറയാമെന്ന്. ഡോക്ടറുടെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 026330440. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം, 026330440. അപ്പോൾ എന്തായാലും പുതിയൊരു അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നവരെ ദിസ് ജസ്റ്റ് സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം സാരഥി. ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.